Wie geht es Ihnen means how are you in German. I am Nora. The vibrant Austrian people admire your pure-hearted, ever benevolent deeds. We are delighted to have you join us for part 1 of 5-part series entitled The NobleWilds, exploring Supreme Master Ching Hai's vegan international bestseller. The NobleWilds is a luminous book that takes us to a dreamy Garden of Eden in the serene, secluded Amura village in France. It is at the heart of this village of love that the lady resides and is visited by cherished beings of the wild. The gentle, benevolent lady is none other than Supreme Master Ching Hai. With the consent of these NobleWilds, Supreme Master Ching Hai personally compiled this book, documenting their daily lives beside Amura Lake. Through her rhythmic, meditative words and resplendent photography, this precious gem opens the door to a world of unique beauty. Here, the reader can witness firsthand the noble spirit and dedication of our co-inhabitants, whose homes are under the open sky. With every anecdote and photograph, Master's deep love for all beings is readily apparent. Published in 2008, The NobleWilds became a #1 international best-selling book. A documentary of the same name was also released, featuring precious videography of this beautiful time in Master's life. Both the book and documentary give us the opportunity to see Supreme Master Ching Hai's living example of how beautiful and happy our world could be if we lived together in harmony and love. Seeing the joy and delight that Master gets from caring for the animals reminds us that human beings are meant to be protectors of our planet and all that live upon it. Master unconditionally gives her love and provides us with a superlative example of how to take care of God's beings and the world that God has given to all of us. They are a tremendous help to the world. They just help by their presence because they bring in divine power, pure power, undiluted, unpolluted power into this world. Even the fish in the river or the wild ducks, they bring blessings to your house, to your life, and they bring some inspiration invisibly to your knowing, but their presence will evoke in you something more than just a mundane occupation about food and clothes. And you will just get inspiration for something or answers to some questions which you did not know before. At Lake Amura, our association members witnessed that the different wild animals, who normally did not show themselves, would come out just to see Master and only when she was alone. Today, we are privileged to hear from some of the NobleWilds cameramen who share with us their stories about the precious relationships between Master and the lovely wild animals. When Master communicated with the animals, she was kind of in another world. You could feel that her focus had moved away from this physical, coarse world into another realm. And she let me have a glimpse of that other, very different world, shining, fine, fragile, with a deep inbound happiness, an inner joy and humility out of which comes the thankfulness and the joy for being alive. I had some lucky occasions where I could watch Master interacting with the wild animals at that place.
And I was always amazed how much love and respect they showed to each other. It was almost like watching a patchwork family. Oh, you are cute, you are cute. So beautiful, you're growing up so quick. Come to mama. Yeah, food ready. Quack, 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 quack. These are the family of ducks that regular came for feeding. They lovely, 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 and they lovely. Very obedient to the mother, so they will not get into problem. Very good duck. Whenever they see me coming with the bread, they're all running. And now they're enjoying their lunch. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, quack. Quack, quack, quack. Mama's always watching. See that? She go on higher perch so she can watch over them while they're frolicking in the water. Mama is so attentive, protective. Children are so feeling loved, safe, enjoying themselves so much. What a life they have there, huh? Let's take a moment to appreciate God's beautiful creations on our amazing planet. We'll be right back, here on Supreme Master Television. Welcome back to the NobleWilds exploring Supreme Master Ching Hai's Vegan International Bestseller, Part 1 of 5. Tôi rất may mắn có một dịp cách đây hơn 10 năm được ở gần bên sư phụ và được sư phụ dạy bảo và làm việc cùng với sư phụ và được chứng kiến cuộc sống của Ngài với các bạn thú hoang dã cũng như các bạn thú mà sư phụ nhận nuôi. Có rất nhiều câu chuyện giữa sư phụ và các bạn thú rất là tuyệt vời. Hồi đó nhà sư phụ ở trong một cái cánh rừng và gần một cái vùng hồ mà sư phụ đặt tên đó là vùng hồ Amura, và trong vùng hồ này có rất nhiều các bạn thú về đây sinh sống cư ngụ trong suốt cái thời gian mùa ấm như mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Và khi mà mùa đông tới thì các bạn thú sẽ bay về phương Nam để tránh cái lạnh ở miền Bắc. This is my little house. Yeah, with a fireplace inside and some simple furniture. Mostly the ways a little bit big outside because it's for the dogs. Yeah, this is my home, sweet home. Hey, sunset. We're having the sunset soon. There's a little swan. Maybe you see them swimming there a little bit. There's my home, sweet home. A little house, about 3 meters by 2 meters. It's enough for a small lady like me. We even have television. So we have everything here actually. Yeah. During her stay, Master meets many animals around the lake. Horses, Canadian geese, squirrels, slugs, fish, and coots are all recipients of her love and attention. A lovely pair of coots live nearby, and Master refers to them as shy hermits. The coots have built a beautiful nest to raise a new family. She finds a surprise waiting for her one morning. Wow, you good. Beautiful. Your kids are happy already. Wow, congratulations. Congratulations. Felicitations. What for? Oh, it's already hatching. You good mama. Yeah, your kids on the way. Papa is near there. Papa worry, don't worry. I'm good for you. La 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 la. Wow, you're beautiful kids. So beautiful.
fantastic you are. Oh, so cute. Thank you for trusting me. Hello, baby. You beautiful. Heaven love you. And I love you. You are God's love. You beautiful. Everything's fine. You are God's love. A world that is in permanent connection with the Creator of all. A world that has the inherent knowledge of being, of flowing within the Creator, flowing in hers love and bliss. An angelic world, and the animals are in it, they live in it. It's their world, their souls, their mind that is residing in this angelic world, while their body is here. Our thoughts would be felt so hard that they would block the connection that makes communication between these two worlds possible. Maybe that's why it is so hard for us to get in touch to this fine world, where Goddess is so present in every fine filament, out of which this world is woven. Master used her insight to discover a secret during her time in Amura. Squirrels have names for each other. Do squirrels have names? Yes, for sure. Surprised me too. This is a young female named Sai. He is Zai. His name is Phi. This guy, he's covering himself with blankets and sleep. It's all right, honey. You continue sleeping. So cute. He's sleeping in my garden. He just ate too much and now he's tired and he's sleeping. Okay, so let you sleep. Master's understanding of the animals world turns an everyday encounter into a meaningful and deep connection. Seeing the details of our animal co-inhabitants' daily activities shows us the great love and devotion animals have for each other. In the animal kingdom, size doesn't matter, and virtues count like everywhere else. Once we know even as little as what I know, we will never look at the animals the same way as we did before. Supreme Master Ching Hai. While in the village, she interacted with squirrels, coots, ducks, great crested grebes, and even a pink slug. Master discovered that many animals have their own unique names, including squirrels. While Master paddled around the lake, she often saw pairs of mute swans. She met a mother and daughter swan named Gina and Muraway, respectively, who came to her home for some snacks. One of the NobleWilds cameramen recalls another instance when Master communicated with a swan who had been chasing the geese away from Amura Lake. I remember when Master first called the swan. He came swimming to her, stopping at a distance of a few meters and staying there still for all the time that Master communicated with him. He showed no sign of fear, but of interest,
It felt like an exchange, different from our worldly communication, a to and fro of words. More like when you communicate with a dear friend, and it's about what is happening, what is felt between the lines, the unspoken words, the pictures that arise. That's what I felt how Master and the Swan communicated. Master said some words or short sentences in between, but those were just for letting me know, for explaining to me about what they communicated. After that, the Swan swam away with dignity. Master still stood at the pier, and it felt like she communicated with the lake, or with the lady of the lake, the deity of the lake, and with the all beings in it and around it. Then I went, trying not to disturb her. From that day on, the Swan stopped chasing the geese on the lake. Master had told him that, and she had spoken that out loudly during her conversation with the Swan. The geese came back and made their nests on that same lake. Before, the Swan had chased them away from this lake, but after Master had been talking with him, he stopped chasing the geese, and they came back, continuing building their nests around that lake. Master also met Pito and Sai, a swan couple who made a nest together. Hi, baby. Hi, sweetheart. Hi, Pitu. Pitu, I brought you some bread again, honey. Can you eat? But you pick it up, okay, honey? You good girl. You diligent mom. Such a good boy you are. And you are vegetarian. So I have to serve you because you're good. Here, baby. There you are. There you eat, okay? Oh, good girl. There you are. Eat, keep yourself strong, okay? There you are, baby. And I leave a lot here for you to find it later to eat. Okay? I leave some more a little bit farther. Yeah, like that. Well, if I don't want to put too near, the ants may come make trouble. Oh, and the salad. Good. Good spinach. Good spinach, girl. Come on, baby. There you are. Okay, now. I'm not coming back until tomorrow. There you are, baby love. I put it everywhere, okay? You go find them. Okay, now, bye-bye. Take good care, huh? Protect your eggs, okay? Hatch it well. I want many babies. Run around. Bye, Pitu. Bye, Sai. The swans usually, when the babies just hatch, they are very protective about their babies. But in front of Master, it was not that case. It was like they trusted her, and that's how she could get very close to her. And it was always very beautiful to watch it, and I always felt very happy when I could see such scenes. Master comes every day to attend to and feed her swan friends as they wait for the chicks to hatch, and she sees the loving care they have for each other and their eggs. It's the safest place for her, huh? And he can even watch her, and she can even see him. It's a very good place. It's a good, safe place, a good place. Even have 2 ducks, bodyguards, every day. They're good friends, yeah. Wow, is that nice to have friends like that? Hang around all day, protecting you. See, she eats just a little bit. She don't even leave the place, huh? She just pick up whatever around her and eat. Because if she leaves too long, the egg becomes cool again, and it's difficult to heat it up, you know? It's bad for them. Thì tôi nhớ hồi đó sư phụ rất thương gia đình anh chị Thiên Nga. Sư phụ nói với tôi rằng gia đình nhà anh chị Thiên Nga là những chúng sanh ở đẳng cấp cao xuống đây. Sư phụ nói họ là những chúng sanh ở đẳng cấp thứ 4 xuống đây. Họ mong muốn được gặp sư phụ và sống gần sư phụ để giúp đỡ sư phụ. Sư phụ nói họ rất thuần khiết và họ luôn câu thông được với sư phụ. Những lần mà họ nói chuyện với sư phụ thì họ
luôn đưa cho sư phụ những cái thông điệp quan trọng về thế giới này. Họ rất thương sư phụ. Họ nói sư phụ rằng tại vì sư phụ ở thế giới này, sư phụ rất cô đơn và sư phụ chịu nhiều áp lực, đau khổ của nghiệp quả chúng sinh. Họ nói họ muốn tới thế giới này được gần sư phụ, được bên sư phụ, để động viên sư phụ, để chăm sóc sư phụ và để bảo vệ sư phụ. Họ đem đến rất nhiều những cái thông điệp về thế giới này để cho sư phụ biết. Sư phụ nói họ là những chúng sinh rất là thuần khiết. Vì sư phụ mà họ phải xuống dưới này. Khi mà gia đình chị Pitu đang trong giai đoạn ấp trứng sinh nở, sư phụ đã cắm đều gần đó để hàng ngày chăm sóc và theo dõi những quả trứng đang ấp ủ và chuẩn bị cho ra đời những chú thiên nga con xinh xắn và dễ thương. Và nhờ tình thương của sư phụ, khi những chú thiên nga con được sinh nở, sư phụ luôn theo dõi, chăm sóc họ, cho họ ăn mỗi ngày với những lát bánh mì, những bông cải xanh, những bông xà lát ngon, tươi. Congratulations, Pitu. Welcome to the world, all of you. May you be well and happy. God will take care of you every day. God loves you so very, and I love you truly. Hurrah! Well done. They're kissing the mother. What a lovely scenery, huh? Pitu and Sai's love and devotion for the newly hatched and growing chicks are apparent while watching over and encouraging Pitu and Sai. Master sees many of the ways that the swans help and support their little ones. Well, this is their first day out with Papa. And there's one more egg, so Mama has to stay and hatch it. You don't see her much, there's a little white dot over there. They're going very far, the middle of the lake. We don't see them much, but they're beautiful. You can see them with your eyes. Or Father is teaching them how to eat the plants, how to find the plants in deep of the lake. Yeah, it's good. We should let them enjoy father and children's relationship for the first time. While in the village, she interacted with squirrels, coots, ducks, great crested grebes, and even a pink slug. Master discovered that many animals have their own unique names, including squirrels. Some of our association members had the fortune of personally witnessing the precious relationships between Master and the lovely wild animals of Amura village. Mỗi lần sư phụ cho họ ăn, sư phụ đi ra cái cầu ở ngoài bờ hồ, thì dù tất cả mọi người đang sinh sống ở mọi góc cạnh ở vùng hồ ở rất là xa bờ bên này, họ đều bay thật nhanh về đây để được sư phụ cho họ ăn. Cảnh tượng đó rất là đẹp. Hình dáng của sư phụ đứng trên chiếc cầu in bóng xuống mặt nước. Họ ăn rất là vui vẻ và luôn cảm ơn sư phụ. Không thể nói hết bàn những gì sư phụ đã làm cho thế giới, cho loài vật. Khi đi ra ngoài, sư phụ có một chiếc camera, chiếc máy ảnh nhỏ, và bất cứ một cái khoảng khắc nào của các bạn hoặc những phong cảnh đẹp của thiên nhiên, cây cỏ hoa lá, sư phụ đều tới hỏi thăm và chụp hình các bạn ấy. Master looked after a wild swan couple named Pitu and Sai as they hatched their eggs and began raising their new family. One day, Pitu takes her little swans out for a day of flying. Sai is left behind, and Master quickly realizes why. The bread doesn't taste as good as when you are with your family, right, honey? It's true. Yeah. Thank you for answering.
but just keep yourself strong, eh? Eat it so you get strong, and then your feather will grow back. Then you can fly with them. Poor Sai cannot fly. Because you pluck them to lay the nest, right? You are a good father. I'm proud of you, Sai Sai. You are a good boy. Yeah, you are. Yes, okay. See the difference between the wings. The first gone wing cover almost all the way half to the tail, and the one that's cut in half is not covering anywhere to the tail. You can see the difference. Right now, Sai is not in a position to fly because his wing is only half. He pluck it and lie the ground for the children, so he cannot fly anymore. He has to wait for a while. Well, at least you can walk on the water. We humans, many cannot do it. Be happy still. Yeah, you are happy. That's cool. The swans show the utmost love and care and concern for their offspring every day. When they didn't have baby yet, they eat and eat and eat. But when they have babies, they sacrifice. Oh, such a touching love. All can love each other. Even half of this. Humans love each other like this. Then the world is a paradise. Yeah, welcome. They're laying down to eat the salad and the bread. They must be tired when they come here, too tired. It's a long way to swim from the island here. See how the parents are guarding their young. They never relax one moment. Keep guarding since half an hour already. Never relax. Wow, what a devotion, huh? If we all devote like this to God, then we would attain the heavens in no time. Let's take a few moments for a brief message. When we return, we'll see more of Master's grace-filled animal friends here on Supreme Master Television. Welcome back to the NobleWilds, exploring Supreme Master Ching Hai's Vegan International Bestseller, Part 3 of 5, as we observe Pitu and Sai's beautiful swan family. The babies follow their parents' example and show their generosity to other beings. See, sometimes they finish eating and they chew the bread into bits and push it to the bottom of the lake. That's for the fish. They're feeding the fish. Look at that, look at that. Yeah, that's what. Như các bạn thấy trong quyển sách có rất nhiều hình đẹp sư phụ chụp với những bố cục rõ ràng, mạch lạc và ánh sáng đầy đủ, như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhìn rất sống động. Các bạn, thú không phải ngẫu nhiên về đây ở chỉ vì là được sư phụ chăm sóc, không phải như vậy. Họ biết sư phụ, họ biết lực lượng của sư phụ, họ biết tình thương của sư phụ đang lan tỏa ở vùng hồ này. Và họ trở về đây để mỗi ngày họ làm cho sư phụ giải khuây, họ làm giảm bớt những áp lực cho sư phụ. Họ là những chúng sinh thuần khiết, đơn thuần. Họ tới đây để chia sẻ những cái thông điệp về tình thương vô điều kiện của các loài thú dành cho địa cầu này, họ gia trì cho địa cầu này. Và chính vì thế, thông điệp trong cái cuốn sách của sư phụ Loài hoang dã thì cao quý mà sư phụ gửi tới các bạn, ngoài tình thương ra thì trên địa cầu này không có gì sánh bằng. Master's loving care also extends to tiny beings.
Here, she enjoys feeding a tiny pink slug from her garden. He's having a picnic. He's enjoying his picnic in the garden. Fresh salad. Take it yourself. And now, the engineers and construction workers of the animal realm, the beavers. Master has a lovely time watching and feeding the plump little beavers. He heard my car coming and then he came running, coming here right away. I know where to get the bread. Wow. Wow, you can eat a lot, don't you? You come near and eat more, that's cool. That's very good boy. Good boy, Beaver. Thanks for trusting me, Beaver. So near. Wow, you're beautiful. Yeah, we can see you even underwater. You're cool. So is a she. Her name is Doe. Miss Doe. D-O. Good appetit, Doe. Oh, so cute you are. So beautiful you are. I just put a very short fence in front like that, so that the dogs don't come out and scare the wild, that's all. Yeah, like this little beaver. One time, Master asked us to search for a young coot. We searched long and broad, and finally we found a very small nestling, being caught in some branches. We freed it, and it huddled to her waiting parents immediately. Master must have heard the tiny fledgling's cries for help from her house, 100 meters away. She must have heard it on a non-physical plane. Such a touching story. Seeing Master's deep joy in caring for the animals reminds us that humanity's true role is to be the protectors of our planet and all beings on it. And we can also see that whether human or non-human, it's a lot of work to raise children. Today, we are privileged to continue our interviews with some of the NobleWilds cameramen who share with us their stories about the precious relationships between Master and the lovely wild animals. Và những kỷ niệm của giữa sư phụ với các bạn thú, những hình ảnh của sư phụ trong cuộc sống tại vùng hồ này mãi khắc ghi trong ký ức của tôi và tôi sẽ không bao giờ quên trong quãng đời còn lại của mình. Nhớ có một lần ở gần nhà sư phụ, bên hàng xóm có một chú ngựa và chú ngựa được thả trong một cái bãi cỏ rất là rộng ở bên nhà hàng xóm và chạy theo dọc con đường mà sư phụ hay đi ngang qua. Mỗi lần sư phụ đi về trên chiếc xe hơi, khi mà chú ngựa trông thấy là chú ngựa chạy theo xe của sư phụ và hí vang như thể con chào sư phụ, con chào sư phụ. Cảnh tượng đấy thật là đẹp và sư phụ biết rằng chú ngựa rất là ngoan. Sư phụ luôn nhắc nhở chúng tôi phải hàng ngày khi mà đi mua thức ăn cho các bạn thú trong nhà cũng như các bạn thú hoang dã thì không được quên mua thức ăn để mời chú ngựa đó. Và có một lần khi đi ngang qua và sư phụ đã xuống cho chú ngựa ăn những trái táo, những cái bánh mì thơm ngon mà chú ngựa thích. Sau khi cho ăn xong, chú ngựa đứng cảm ơn sư phụ, nói chuyện với sư phụ rất lâu. Khi mà trở về nhà, sư phụ nói với tôi rằng loài ngựa rất thông minh, rất dũng cảm và rất trung thành. Họ sống theo bầy đàn. Sư phụ nói nếu như một chuồng ngựa mà có một con ngựa nào đó mà đã bị đau ốm thì cả đàn ngựa sẽ bỏ không ăn, bởi vì họ rất lo cho chú ngựa ốm đó. Và ngày xưa thì con người đã lợi dụng những chú ngựa này để đưa vào những các cuộc chiến tranh, bắt họ vận chuyển những thứ nặng nhọc về vũ khí, huấn luyện họ để họ xông pha ra ngoài chiến trường giết giặc. Và thời buổi ngày nay cũng vậy, họ luôn bị lợi dụng
để cho những các cuộc đua ngựa, huấn luyện cho những cuộc đua ngựa phục vụ mục đích giải trí của con người. Sư phụ không thích điều đó. Như vậy quá nhẫn tâm và bất công với những chú ngựa. Sư phụ nói những chú ngựa đó đáng lẽ ra phải được ở trên những thảo nguyên đồng cỏ thật bình nguyên rộng lớn như ở Mông Cổ. Họ phải được ăn uống chăn thả tự do chứ họ không phải là thú vật để cho con người làm công cụ giải trí, và đến khi hết giá trị sử dụng thì những chú ngựa đó bị người chủ đưa vào lò mổ. Như vậy không công bằng và quá bất nhân. Qua đây thấy được tình thương của sư phụ thật là vi diệu. Sư phụ hiểu được hết những cái loài thú. Sư phụ thương họ, và mục đích của sư phụ ở thế giới này ngoài đem trí huệ cho loài người tu hành giải thoát, sư phụ muốn chúng ta dùng tình thương để đối xử tử tế công bằng với loài thú. Những loài thú mà yếu đuối, những loài thú yếu đuối họ không có khả năng để tự bảo vệ bản thân, và họ tới đây với mục đích duy nhất, đó là khơi dậy tình thương vô điều kiện giữa các loài vật với con người. Họ không phải là những thứ thức ăn để chúng ta giết hại và chúng ta ăn vào trong bụng. Let's pray that all animals on the planet may live in dignity and peace, just as God intended. We'll be right back, here on Supreme Master Television. Welcome back to the NobleWilds, exploring Supreme Master Ching Hai's Vegan International Bestseller, Part 4 of 5. The heartwarming, vibrant stories that flow gracefully along the pages of the NobleWilds have deeply touched readers from around the world, many of whom have shared their sentiments online. I saw this book from a friend, and it's really a charming book, like an art gallery, with hundreds of splendid pictures of nature and heartfelt words. It just brings you back to the nature and comforts your soul, a real gift for yourself and your loved ones. The author reveals the secrets of the wilds in a very loving, poetic, yet simple way. After reading this book, I felt an overwhelming love and respect for the animal kingdom, all animals alike. Thank you, Supreme Master, for another gem brought to the world. The NobleWilds shows the deep nature of animals. Through this book, we come to know, for instance, that the swans have unconditional love towards their babies, just like humans do. They forget about themselves and sacrifice 24/7 for the sake of their kids until they can live on their own. And that touched me so much. Thank you, Lady Supreme Master Ching Hai, for sharing with us these unique moments you have spent with our noble co-inhabitants, so that we can realize humans and animals are indeed so much alike, all children of God. This book is a very good gift you can ever give to anybody. Beautiful pictures, and kids will love it a lot too. The author must have spent so much time to create and follow these beautiful creatures. I would assume that many book readers out there will appreciate the author, and it may change your heart and soul to follow a plant diet in order to enjoy every minute of your life in this lifetime at this planet. See it for yourself. Let's return to Amura, France. Our visit to this village isn't complete without checking in on Master's rescued birds and dogs, and what a happy and fun relationship they all have. Hello. Are you happy, guys? That's too happy. Are you happy?
sofa, one on the floor. One is sleeping, one is chewing. What are we all doing? What are we all doing? Once I wore a very bright headlamp, and when I brought the dogs back from the night walk, Master asked her dogs how the night walk was, and some complained about my bright dazzling light. Master told me that, and truly, this night I had shined into the eyes of exactly these specific dogs, unintentionally. I didn't want to believe it, but it was right. Exactly these dogs that I had dazzled complained. The dogs had told her the truth. Good boy, good boy. Have it out of there. Don't go too far, okay? You stay here and we barbecue. Right? Such a good boy. Yeah. As a beautiful day in the idyllic village of Amura comes to an end, we find Master in harmony with her rescued dogs, the wild swans and their babies, the fish and other residents of the lake. Yeah. This is not supposed to be what you're doing. You shouldn't have picked it up from the table. They say so, but I don't care, huh? My dogs are happy. They love to eat from the table all the time. Even after the big dinner, you still want to eat from the table, huh? Okay, enough, how many? Whenever I give you bread, they love it. Eat butter like a cat. Oh, our friends are coming. This one. I have to go get them some bread now. I gotta go. You see how they understand? I tell them go down to the water, then they go down. Yeah, just a good one. They did not go further to the house, yeah? They go down water, yeah, very smart. They understand everything. Good. You see, the kids are grown up, so they can afford to eat a little now. Before they never eat. We have a lot of food anyway, baby. There you are, kitty. Sai is bigger and black feet, and she has a lighter feet, you see? Because Sai said he came from India, and she came from Finland, so she look, the feet whiter color, like European, and that one black, like Indian. Can't believe what they told me. Ah, there's a fish there coming. Oh, he came all that way to eat some bread. Okay, here. Look at this. What I got for you. They're growing big now, so they eat two, not just one. They eat the plant from the leg already, but they just love lettuce, I like to spoil them a little white one, Look at how they love it, see? I give them the bread first, more substance, yeah? Yes, Master. And after they don't want to eat bread anymore, I give them the salad. Oh, that is a great crested grape. See the one far on the horizon after the cut with the long neck and skinny neck? He never go near. Two of them. You have to have a powerful lens to photograph them, yeah? Yes. With autumn here, Master makes some trips to visit the beautiful swan babies, who are now almost fully grown. Wow, look at you. That's a red. Okay, I will get you. You are big, aren't you? You are very big.
Hey guys, you're still not completely white, huh? I gotta wait, huh? Wow, so many of you. I'm proud of you guys. I love you. Come on, come and look at that. Wow, lots and lots of you. Ooh. So many, huh? Oh, hell yeah. Beautiful. Beautiful. Of her time in Amura, Supreme Master Ching writes, I was thrilled to know much about our animal friends. Hope you too will be. One of the NobleWilds cameramen now shares another touching story from when Master lived in the mountains. Thì bữa đó sư phụ thấy trong lòng rất là khó chịu, bức bách và cảm giác mà như bị giam hãm trong một cái ngục tù nào đấy. Sư phụ đang làm việc mà sư phụ đang câu thông với một chúng sinh nào đó, và cái cảm giác đó như không thể nào mà để cho sư phụ ngồi yên được. Sư phụ liền gọi tôi tới và nói, nhà ngươi hãy đi ra sau nhà kiểm tra xem xung quanh đây có chuyện gì xảy ra không. Và sư phụ đang cảm giác như có cái chuyện gì đó không hay đang xảy ra ở gần nhà mình. Tôi lập tức cầm đèn pin chạy đi soi khắp mọi ngõ ngách vườn trong khu vườn quanh nhà. Và khi tôi chạy vòng ra phía đằng sau núi thì phát hiện ra một chị dê núi, bụng đang chửa, đang mang bầu và bị rơi xuống một cái hố đá ở gần đó. Và có lẽ là chị ta đã bị rơi ở đó mấy tiếng rồi, cho nên là và cố gắng vượt qua khỏi cái hố đá đó mà không được. Cho nên là nhìn thấy chị rất là mệt nhọc. Lúc đó thì tôi vội thông báo cho sư phụ và sư phụ ngay lập tức có mặt tại đó. Sư phụ đã nói rất nhiều để an ủi, vỗ về chị dê núi để cho chị không được hoảng sợ và bình tĩnh, bởi vì sư phụ nhìn thấy bụng chị rất là to và sư phụ nghĩ là chị đang có chửa, đang có bầu mang thai đứa bé bên trong. Sư phụ đem nước, đem đồ ăn tới để cho chị ăn uống và chị nghỉ ngơi và nói chuyện với chị. Trong lúc thì chúng tôi phải liên lạc với bác sĩ thú y và người cứu hộ tới để giải cứu cho chị và khám bệnh cho chị. Và đúng như sư phụ dự đoán, chị đang mang bầu đứa bé bên trong. Sau khi giải cứu được chú dê thì họ đã liên lạc được với một cái người chủ ở nông trại gần đó, và người đó họ xin nhận nuôi chị dê đó. Và nghe nói sau này là chị dê cũng đã sinh con bình an. Và sư phụ cũng không quên căn dặn chúng tôi là mua những thức ăn và những cái vật dụng để cần thiết để tặng cái người chủ nhận nuôi cho chị dê đó, để họ có sự thoải mái để chăm sóc chị dê đó trong một thời gian. Sau khi mà chị dê đã giải cứu đi rồi thì lúc đấy sư phụ nói là trong lòng bây giờ sư phụ cảm thấy là nhẹ nhõm, không hiểu sao cái áp lực đó làm cho sư phụ nặng trĩu. Và bây giờ sau khi mà biết việc này đã xong xuôi thì sư phụ thấy thoải mái và không còn cái cảm giác như lúc đó nữa. Thì qua đây thì tôi thấy được là sư phụ dù bận trăm công làm việc, lúc đó công việc của đài truyền hình Vô Lượng Sư rất là cực nhọc và sư phụ luôn phải thức khuya, thâu đêm suốt sáng, không có lúc nào sư phụ được nghỉ cả. Nhưng mà những lời kêu cứu của những chúng sanh khắp nơi ở xung quanh, sư phụ đều hiểu
và đều cảm nhận được và sư phụ đều biết được. Đấy, thì chúng ta thấy được là với tình thương của sư phụ lan tỏa khắp mọi nơi và sự câu thông với mọi sinh vật từ những chiếc lá cành cỏ đến những bạn thú to nhỏ, sư phụ đều quan tâm. Sư phụ căn dặn chúng tôi đi đâu cũng phải chú ý đến dưới đất, không để tránh dẫm vào những cái bạn thú nhỏ đang đi lại ở phía dưới. Ngay cả những đám cỏ cũng thế, đám cỏ mọc đẹp như thế, sư phụ nói chúng ta cũng không được phép dẫm lên để làm hại những cái cành cỏ như vậy. Đấy, ở gần sư phụ thì cảm nhận được sư phụ thật tuyệt vời. Sư phụ là người mà trên thế gian này không có người thứ hai. Sư phụ thương mọi người một cách vô điều kiện và bằng tình thương thật sự của sư phụ muốn cứu giúp mọi người ra khỏi bể khổ trầm luân ở thế giới này. Cảm ơn sư phụ đã cho con được có cơ hội ở bên Ngài, và con sẽ mãi mãi không quên những gì sư phụ dạy bảo con, và con sẽ cố gắng tiếp tục làm cái công việc để quảng bá ăn chay, giảm bớt những cái nghiệp sát và truyền bá những cái thông điệp của sư phụ cho thế giới, cho mọi người biết. Con kính chúc sư phụ sức khỏe, sống lâu để đệ tử chúng con và những chúng sanh khác trên địa cầu này được hưởng lợi ích bởi tình thương của Ngài. Xin chào sư phụ. Our deepest gratitude goes to Supreme Master Ching Hai for creating the NobleWilds, a work that immeasurably blesses our world and helps awaken humanity's awareness of the divinity of animals. Master has left Amura, but she dispatched someone to give food daily to the swans and others in around the lake up to now still. To download the NobleWilds free of charge, please visit EdenRules.com for the video and smchbooks.com for the ebook. Noble viewers, it's been a pleasure to have you with us today, here on Supreme Master Television. In the words of Supreme Master Ching Hai, may all beings be loved and blessed with peace and happiness. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/UL.